వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ సుమన్ టీవీ నాగ్. భారతదేశంలో నీట్ అండ్ జేఈఈ ఎవరైతే రెగ్యులర్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో, ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, సుపరిచితమే. మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గనక మనం చూసుకుంటే, తనదైన శైలిలో ముద్ర వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అనేది. అయితే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇవాళ దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. అండ్ దాంతో పాటు ఫర్దర్‌గా ఇక్కడ గనక జాయిన్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది? అటు ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా చూసుకుంటే అండ్ టెక్నాలజీ వైస్ చూసుకున్నా, లేదు స్కాలర్‌షిప్ అటువంటి వాటి వైస్ చూసుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్‌ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది ఈరోజు మనతో పాటు ఆహ్, ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అకాడమిషియన్ ధీరజ్ కుమార్ మిశ్రా గారు ఉన్నారు. అది వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం. హలో సార్. హలో! అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం సార్. ఓహ్! తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఇవాళ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆకాష్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నీట్ అండ్ జేఈఈ కోసం అని చెప్పి. సో మీలాంటి వాళ్ళు ఎంటైర్ ఇండియాలో చాలా బ్రాంచెస్ పెట్టుకొని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మీ ముద్రను మీరు వేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళటం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్, మీ అచీవ్మెంట్స్‌కి. ఎలా సార్ మీ అసోసియేషను ఆకాష్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ తోటి అసలు ఏ విధంగా ఉంది? అండ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ కెరీర్? సో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది? So, first of all, thanks to the Suman TV for giving me this opportunity and coming in front of you. We have heard a lot about you in person and about the Suman TV. థ్యాంక్ యూ. And we both are working for our Telugu students in both the states. So, it's my privilege to come with you on your show and discuss with the students. And myself, Dheeraj Kumar Mishra. I work here as a Chief Academic Head in the Aakash Educational Services Limited. And I have completed nearly 15 years journey with Aakash now. లాంగ్ జర్నీ. A very long journey. And it started like one academician, especially the faculty for the medical students. I have done my post-graduation and then I completed my management degree from IIM Bangalore to understand that how academics and the management both can be merged together for the betterment of students and obviously the institute. So it's been a long journey where I manage at present the complete South India operations and the academic planning of Aakash for all the 5 states, and I manage their national franchise portfolio also for the Aakash Institute. టోటల్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సార్ ఆకాష్ ఇన్స్టిట్యూట్స్? ఎంటైర్ ఇండియా. Entire India, we have now 400 plus branches in all the formats and nearly 4 lakh plus students. 4 I lakhs think, plus students. that's Okay. also a very big number. And whenever I meet with our students in AP and Telangana, I tell them one thing, that if you are in Aakash, you might be staying in Nellore or in Karimnagar, but you are really competing at national level. So 400 plus branches gives a very strong exposure to the students who are preparing for the national examinations like NEET and the JEE. ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారండి అంటే స్టూడెంట్స్ కోసం? Aakash, we believe in building the future of the students who are aspiring to become doctor and engineers. And one thing which we have also seen, that the right age for the preparation of these courses starts from class 8th onwards. So in Aakash, we are having one foundation program which caters the students of 8th, 9th and 10th, where we prepare them for the foundations of their school level preparation along with the NEET and JEE foundation in the class 8, 9, 10th. That we call it as the foundation program. ఓకే. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఆ విధంగా. Yes, so they come with the written test and we conduct in our branches. Other than foundation, we have one very prime program which is for 11th and 12th students. And in our AP and Telangana, we have got 2 unique models for 11th and 12th students. One model is for the students who wants to prepare for NEET and JEE in IPE model. That means they want to focus on the state board and they want to prepare for NEET and JEE. So one program we have with the NEET JEE and the IPE integrated model, which we are running across our branches, and one program of 11th and 12th is for CBSE students. So if you see, Aakash in our these 2 states has been helping the students of both the streams and equally well. Many times CBSE students, what they do, they leave CBSE, they go for a state board, they think that in a state board selection is very easy or possible. So we are saying that even if you want to stay in CBSE, we have got a premium program in our branches in the evening and weekends for you.
and our all junior college programs what we run in the daytime with the IPE board. So that's program for 11th and 12th. Now, as you know that many students who prepare for the NEET and JEE, sometimes it's not possible to crack these tough exams in one go. So then they take 1 year break and then they prepare for the NEET and JEE again. We call it as a long-term program. So we are having the third program, which is our long-term program, and which is, I will say, the very high demand program, because the students who could not join Aakash in 11th and 12th, they come for our long-term program, they take 1 year break, and they also know that in AP and Telangana, if they want to really prepare for JEE and NEET, the only real institute in the national exposure is Aakash with them. So that's our third flagship program for the 12th pass students in the name of long term for NEET and the JEE. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో టెక్నాలజీ అనేది చాలా బాగా అడాప్ట్ అయ్యి ఉందన్నమాట. అండ్ కొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే అడాప్ట్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాయి, కొన్ని అయితే అడాప్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆకాష్, ఈ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ అనేది ఏ మేరకు ఉంది? అండ్ దాని పరంగా చూసుకుంటే ఈవెన్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఉందా మీ దగ్గర? Very right, I think, question, because I want to give this message to all our parents also, that two kind of technologies are there. One is a distraction, which we are finding that you go watch some videos and through those videos you will learn. Another is the real adoption of technology for improving the personalized learning and the efficiency of a student. One thing what we believe, that every child is unique, and our motto of Aakash is that every child can. Our tagline is I can and I will. So that means as an institute, I believe that every child can do. Now, there's a diverse population of students. How to cater every student? So in Aakash, our technology lab in Delhi has really worked well, that what all tools should be provided to them, which are necessary, not the distractions, which are necessary to improve their learning. So this, our technology works with our classroom delivery. Some examples I want to give to our parents also. For example, if I am a child, I am appearing in examination, how my analysis should look like, what all my area of improvement for me, and then on the basis of those area of improvement, our technology also tells that what all concepts are weak for you. And if you want to prepare on those concepts, our technology will take you through those chapters. We will also expose you 3 to 4 additional questions on that particular topic. So you see many coaching institutes usually do these things manual. Now manual you cannot do with the individual level, but our technology plays at individual level, where every student is being taken care separately. For parents, the good part is that they are not dependent on the institute to give the inputs. Rather, in their hand, only in their mobile, every time they can see the inputs, that how much time my child has spent in the Aakash Institute, what are the progress running, what are the area of concern, what all work has been assigned to the students. So that's a one part of the technology. We have our own in-house testing platform, which is very robust, primarily for the JEE like examination, which is now totally online. So we have our own testing platform, which we give to the students. One very unique innovation, I will say maybe first in India, which Aakash has done, that we have prepared a kundali. I hope you know the term kundali very well. So we have taken the reference of that term or the jatkam. So we have tried to prepare that one kundali for our students, especially for the long-term students. Okay. Now, long-term students, usually what they do, sometimes they start from zero. Suppose that if I failed in my life, the first question mark which I put in front of me, I don't know anything. Or if you see, maybe you are covering so many stories with the students, you would have also seen that if any child is failing, the word tells to the student that you don't know anything. We are against this thought. We are saying failure is a pause. I hope you will agree that failure is a pause. Now, if you have to start your journey, I want to tell you through your Jatkam or through your Kundali how much you know. So what we have done, it's a very beautiful tool driven with our AI ML lab in Delhi, that whatever was my performance in the previous examination. So we have either Akashians who were with us. So whatever tests they have appeared with us, or any non-Akashian child, we usually give them 2 to 3 tests. We call them as a diagnostic test.
So on the basis of your performance in Aakash exams, our AI lab prepares one kundali, and this kundali is very exhaustive, chapter by chapter, topic by topic. I can tell you that look, you are weak in these topics and you are strong in these topics. ఓకే. జనరల్‌గా అంటే మీరు గనక మీ పిల్లల్ని అవకాష్‌లో జాయిన్ చేయిస్తే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం జనరల్‌గా కుండలిని చూస్తూ ఉంటాం. అంటే మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు ఎక్కడెక్కడ అలైన్ అయ్యుంది. అంటే ఎక్కడ వీక్‌గా ఉన్నారు, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నారు అనేటువంటిది మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే మన బాడీలో చక్రాస్ యాక్టివేషన్‌లో చూసుకుంటే ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ వీక్‌గా ఉంది, స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నారని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం చక్రాస్‌కి సంబంధించినటువంటి అలైన్‌మెంట్‌కి సంబంధించి ఒక చిన్న థెరపీ గానివ్వండి, టెస్ట్ గాని చేసుకుంటాం గదా! దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. మనం ఎక్కడ వీక్‌గా ఉన్నాం, మన బాడీలో ఎక్కడ ఏ ఏ వీక్‌నెస్‌ల వల్ల మనం వెనకబడిపోతున్నాం అనేటువంటిది. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర కూడా అలాంటి స్ట్రక్చర్ ఒకటుందంట. సో, అది ఏఐ టెక్నాలజీ త్రూ రూపొందించబడింది. దాని పరంగానే మీ పిల్లలకి ఏ విధంగా అయితే ఎక్కడెక్కడ వెనకబడినాడు, అంటే కొంతమంది పర్ఫార్మెన్స్ వీక్‌గా చేస్తూ ఉంటారు. అది సైకలాజికల్‌గానా, లేదంటే టెక్నికల్‌గానా, లేదు అనుకుంటే అకాడమీ పరంగా ఎక్కడన్నా వెనకబడిపోతున్నాడా, బిహేవియర్ పరంగా ఎక్కడన్నా వెనకబడిపోతున్నాడా అనేటువంటి విషయం కూడా వాళ్ళు కూలంకషంగా త్రూ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తెలుసుకొని మరి ఎక్కడన్నా వీక్ ఉంటే వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ చేస్తారు. అలా చదివిస్తున్నారనమాట. అది ఇండియాలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక ఆకాష్‌లోనే దాన్ని రూపొందించడం జరిగిందనమాట. సో గ్రేట్ ఆఫ్ యూ సార్. సో కమింగ్ టు అడ్మిషన్స్ అండ్ స్కాలర్‌షిప్, స్టూడెంట్స్‌కి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? One thing is that we conduct two kind of examination for students. One which we conduct with the name NTHE, Aakash National Talent Hunt Examination, where we give even 100% scholarship to the meritorious students. In our Telugu states, there are many students who are really wonderful, but somewhere due to the financial issues, they suffer. So we don't want them to miss the opportunity. We give the When you are going to conduct, sir? Sir, so this NTHE examination we usually conduct in the month of October. October, okay. And one is a regular examination in the name of IACST, that we call is that Instant Admission Cum Scholarship Test. There also we are giving 90% scholarship. So any student, anytime they feel that I want to become doctor, I have capability, but my finance is a challenge. So I ask all these students to come to Aakash Center or from the home online. You can appear in our ACST, Admission Cum Scholarship Test, and we are going to give you 90% scholarship on our exam. So we believe that fee should not be a roadblock for the success of a child on becoming the doctor or the engineers. So that's our scholarship which we are giving to all the students. Other than this, based on their board marks performance, based on their NEET score also, we are rewarding. స్కాలర్‌షిప్ రేంజ్ ఏ వరకు ఉంటుంది? ఎంతవరకు ఇస్తారు? Scholarship is from 0 to 90% what we are giving to the students at present. And in, as I said to you, in NTHE it's 100% scholarship. There are some board toppers of class 10th or class 12. We are also enrolling them only mere on registration fees with us. So the students' merit will help them a lot in saving the financial part of their parents. తెలుగు స్టేట్స్‌లో చూస్తే మీకు ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయండి? ఓవరాల్‌గా అంటే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనంటే ప్రాసెస్ ఏంటి? So I will tell you that I have been working with our Telugu state since past 15 years with Aakash. ఓకే. And through you, I want to tell all our viewers that we have completed 15 years in our Telugu states. We have been serving since past 15 years to the students. And if you see the trust wise, the honesty wise, and the quality wise, Aakash stands apart in both AP and Telangana states. We have 9 centers in Hyderabad. So we are covering almost all the geographies in Hyderabad. Other than this, we have in Karimnagar, we have in Warangal, and we have in Nizamabad. So total 12 centers we have in Telangana. ఓకే. In AP also, we are present almost everywhere. From Vishakhapatnam to Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool. ఓహ్! So 10 centers we have in Andhra Pradesh also. So ఓకే. we are now serving the students on nearly 22 centers in our both the Telugu states. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని? They can reach to our branches, nearby branches, and or they can visit to our YouTube channel, which also we are having. And now one good thing which I think I can share with the students here, that this year we have started one Telugu YouTube channel, ఓకే. which is in Telugu language and free of cost to all our students, where we are sharing wonderful insights that if you want to prepare for NEET and JEE, what should be your strategy?
what are the important topics, how to stay motivated, update about various competitive exams which are coming, how to fill the form, how to attempt the counseling. So this is also a very good help which we want to do to our Telugu students. They are Akashian or not Akashian, no matter, anywhere in any village, any remote place in AP and Telangana, they can access our YouTube channel and they can get the information about any of these activities related with NEET and JEE. గుడ్ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధీరజ్ కుమార్ మిశ్రా గారు. Thank you so much for this valuable time with you. Thank you. మీరు డాక్టర్ అవ్వాలంటే, మీరు ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా మీరు ఒక్కొక్క మీ కరికులం కానీ లేదు అనుకుంటే ఏ రకంగా చూసుకున్నా స్కాలర్షిప్ ఓరియంటెడ్లో చూసుకున్నా కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించి డెఫినెట్గా డాక్టర్నే చేయాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆకాష్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఒక్కసారి, అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు ఏపీలోను తెలంగాణలోను చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. తెలంగాణలో అయితే 12 ఉన్నాయి, ఏపీలో అయితే ఆల్మోస్ట్ చాలా ప్లేసెస్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. నియర్ ప్లేసెస్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అక్కడ విజిట్ చేయండి. లేదు అని అంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే డెఫినెట్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ వాళ్ళు ఇందాక ఒక మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది, 9th 10th 11th 12th ఈ స్టాండర్డ్స్ నుంచి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. సో మీ పిల్లల్ని ఎలా అప్రోచ్ చేయించాలి అనేటువంటిది మీ మీద ఆధారపడి ఉంది. బట్ ఒక్కసారి కనుక మీ పిల్లలు మీరు తీసుకొని విజిట్ చేస్తే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో క్లారిటీ వస్తుంది. కాబట్టి స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే మీరు డెఫినెట్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.